أرحب بكم أصدقائي من جديد ونكمل المراحل الخاصة بربط المتغيرات مع بيانات السطر الثاني للمادة الموجودة في جدول فاتورة البيع. I welcome you again, my friends, and we continue with some stages. Link the variables with the data of the second line, the material in the sales invoice table. في الدرس الماضي تم تسجيل بيانات في الملف رقم 3 الخاص بالمادة الموجودة في السطر الأول من فاتورة البيع، لكن بقي لدينا أن نسجل السطر البرمجي الخاص بحفظ هذا الملف وإغلاقه. In the last lesson, the data was recorded in file number 3 related to the material in the first line of the sales invoice, but we still have to record the script line to save and close this file. المرحلة التالية هي أخذ بيانات السطر الثاني من جدول فاتورة البيع والسير بنفس مراحل التي تمت في السطر الأول، وهي ربط المتغيرات مع بيانات السطر الثاني، ثم فتح الملف الخاص للمادة الموجودة في السطر الثاني، ثم تسجيل بيانات المتغيرات في الملف، وفي الأخير حفظ الملف وإغلاقه، ونكرر المرحلة نفسها للسطر الثالث. The next stage is to take the data of the second line from the sales invoice table and follow the same steps that took place in the first line, which is linking the variables with the data of the second line, then opening the file for the second line, then recording the variables data in this file, and at the end saving this file and closing it, and we repeat the same stages for the third line. إذن المراحل مكررة. سوف نسجل هذه المراحل مع شرح بسيط لها. If the stages are repeated, we will record these stages with a simple explanation of them.
انتهينا اليوم أصدقائي من نسخ ولصق الأسطر البرمجية الخاصة بالصف الأول وتجهيزها لتكون مناسبة للصف الثاني. غدا إن شاء الله نجرب هذه الأسطر البرمجية ونكرر هذه المراحل للسطر الثالث والرابع والخامس والسادس. إلى اللقاء. Today, my friends, we finished copying and pasting the lines of code for the first grade and preparing them to be suitable for the second grade. Tomorrow, God willing, we will try these lines of code and repeat these stages for the third, fourth, fifth and sixth lines. Goodbye.